question. The response of a CLSC RF is given on the fixed RMS voltage, and afterwards there will be a variable frequencies represented graphically. I just told already about the graphic in the last question. Again, you can just look at the last question for this graph. Okay, because what I said means left side means capacitance and right side means it is an impedance. Okay, capacitive reactance, impedance reactance. Center means if XL is equal to XC means it is a normal resistor like this. So already told, nothing to worry about that. What it means, simply write the formula. If it's equal to root of R square plus XL minus XC the whole square. In this way, if you get such a problem, you have to write this main formula. Okay. So you know that XL is equal to omega L, X is equal to 1 divided by omega C. Is that right? So mainly the XL minus XC is the net reactance. That you never forget. Okay. That is the main key in this question and overall. Okay. So at the resonant frequency, already told the previous question, is it right? At resonant frequency, XL will be always is equal to XC. So at the time, so what is that? So the inductive resistance is equal to capacitive reactance. So in this condition, he said it will be equal to R. Do you understand? Previous question I have just solved here. At this situation, he said will be equal to R. Okay. And therefore, here look at this BB. What is BB in this section? Okay, what do you just think of this BB? Now it represents the impedance waveform. BB represents impedance waveform. Okay, BB represents the impedance waveform, and it is having a minimum resonant frequency because left side is minimum, right? I hope you can understand. It is having now it is having minimum resonant frequency. Minimum resonant frequency, and therefore minimum resonance frequency, and this one it represents the impedance waveform. So BB represents impedance waveform. Okay, because Y means Z is equal to R. That is the main form. Okay, now next one, before going to, I will just say, you know that I is equal to V by R, because R is equal to Z, you can write V by Z. Okay, so the current is maximum. Okay, the current is maximum at the resonant frequency. At the resonant frequency means what? XL is equal to XC. At this resonant frequency, the current will be very, very maximum. Okay, so here this is the maximum point. Is it right? In this point is the minimum. It's the max of maximum. This is the AA point. So what AA represents? AA represents the current. Okay, never forget. So therefore, AA represents the current. How it is represent means, because I is equal to V by Z, it represents the maximum resonant frequency as per this. So that AA is only standing there. So AA belongs to current only. Okay. Now listen me. Capacitive reactance. Okay, this is normal reactance. Capacitive reactance XC, which is equal to minus 1 by omega C. Okay, because Y means minus XC, is it right? So in this XC belongs to 1 by omega C. Okay, but here the minus we should have to take. Okay, never forget this one. So here, now in this capacitive reactance, I have two things. At omega equal to 0 means X is equal to what? 1 divided by, if you just do 0 means what? 0. C, that is equal to infinite C. Is it right? That means what? It will be having minus infinite C. Okay. Likewise, you have to, don't forget this one. So here, if I say minus means, you have to just use the minus J infinite. Okay. The capacitance becomes infinite. Okay. And at another point, if omega, which is equal to infinite, never say equal to infinite, tends to infinity means Xc becomes one small understanding only, but don't write this type of a 1 divided by infinity means what? 1 by 0, right? So that will be equal to 0, completely 0. So listen me, the curve where it starts, because 0 belongs to minus j infinity means it belongs to infinity, and it will reach the infinity at 0. Okay, so the curve, listen me, it is coming from infinity. Look at the CC. I'm talking about CC infinity, because y means the starting point is infinity. Okay, and then ending point, infinite is the ending point, that is 0. So it is coming from somewhere else, and it is ending at the 0 line. Okay, the 0 line, but this line belongs to value of omega is infinite. Okay, so the CC belongs to capacitive reactance. Do you understand?
capacity returns only. I'm just making a solving of something, right? So finally, based on 0, somewhere it is starting. Where it is starting? 0 starting point. The starting point belongs to infinite. Somewhere it is coming because this is the infinite point. But infinite means ending point. Somewhere infinite means after some time it is getting ending. Where is ending? It's ending at 0. Okay, this is ending at the 0th point. Okay. Okay. Now let me go to the another one. So then we have to follow net reactance, right? Because next one is the net reactance, right? So I tell about the net reactance. In this net reactance, you know that I told you already in the beginning, net reactance means XL minus XC. It is equal to, here you have to add the J, because why means that is already just told that. So J, it is belongs to the minus value. So J omega L, you use J also, down is J also, no problem. Minus 1 divided by omega C. Okay. So if you don't add J also, but if J adds, no problem. Okay. There is a at, I'm just telling about the value of omega is equal to 0. If omega equal to 0 means what? This term becomes 0. Is it right? And this term becomes minus J, or which is having minus 1 by J infinite. Okay. Infinite. Capacitance becomes infinite. Okay. And when you just find omega equal to omega naught means simple. If you are applying omega equal to omega means simply I'm telling you. So XL minus XC, which is equal to 0. Okay, this whole becomes 0 because omega is equal to 0 means what? 1 by infinity is equal to, sorry, the omega 0 means it will be total, it becomes 0. And then finally omega is equal to infinity means what you have, this term becomes infinite and this term becomes 0. This whole term becomes 0 at omega is equal to infinity. So automatically XL minus XC is equal to J infinity. Here minus J infinite. Okay, because y means this section you are having minus. That is why I have used, because 1 by 0 means it becomes infinity minus J infinity. But here, if you become infinity here means this whole term becomes 0. So the minus also eliminates. And only this the positive term becomes infinity. So that's why it represents the infinity. Okay. So this DD curve, okay, this is DD. Okay. DD means what? You are coming from minus also, you are coming from plus also. Okay. So because first belongs to minus and the second belongs to plus. Okay. And in between you are having 0, that also available. So DD here, and you are having center point also. That is DD. So DD belongs to net reactance. Okay, this is the form. So A belongs to 1, B belongs to 2, C belongs to 3, D belongs to 4. So what is that? A1, B2, C3, D4 option D. So right, தமிழ் சொல்றேன். இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன கிராஃபிக்கில் கேட்டாங்க, மேக்ஸ் தப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்பவும் இப்படி பார்க்கும்போது என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது Z equal to root of R square plus X minus X the whole square அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கணும். அதில் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒமேகா எல், எக்ஸோட வேல்யூ 1 by ஒமேகா சி. மறந்துடாதீங்க. அட் ரெசன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்பவுமே தெரியல எக்ஸல் ஈக்குவல் எக்ஸின்னு வரும், அதனால Z equal to Rன்னு வரும். அது பழைய கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இதில் இப்போ பிபி ஏஏ நிறைய கொடுத்துருக்காங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பிபியில் இந்த வருவோமே, பிபிங்கிறது என்னன்னா மினிமம், ஏன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கனால மினிமம் தான், ஸ்டார்டிங்ல மினிமம் தானே வரும். அப்படி மினிமம் ரெசனன்ட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும், அது வந்து இம்பீடன்ஸ் வேவ் ஃபார்ம் தான் நமக்கு வரும். மினிமம்ல வந்து எப்பவுமே இம்பீடன்ஸ் தான், மறந்துடாதீங்க. அப்போ பிபி வந்து கரெக்டாக இம்பீடன்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆயிடும். அடுத்தது அந்த ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி Z equal to Rனால I is equal to V by R, அந்த R பதிலாக Z கொடுத்துக்கலாமா? ஓகேவா? அப்போ இதை நான் என்ன சொல்றேன், மேக்ஸிமம் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றேன். அப்படிதான் அட் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹையஸ்ட் மேக்ஸிமம். ஏன்னா இங்க பாருங்க சென்டர்ல பாருங்க, சென்டர்ல ஏன் மேக்ஸிமம்னா இங்க கர்வோட ஹையஸ்ட் இங்க தான் வருது, ஏல தான் வருது. அப்போ ஏ வந்து எதுக்கு வருது, கரண்ட்ல தானே வருது. கண்டிப்பா சொல்ற பையன் புரிஞ்சா, ஐசிக்குள்ள வருது. இப்போ அந்த பிபிஆர் எழுதுறாங்க, அது மேக்ஸிமம் சொல்றாங்க. அப்போ மொத்தத்துல எது மேக்ஸிமம், ஐ தானே மேக்ஸிமம். அப்போ இங்க யார் மேக்ஸிமம் தெரியுது, ஏற்கனவே ஏ இருக்காரு. அப்போ ஐ மேக்ஸிமம்ங்கிற போது அந்த இடத்துல ஏஏக்கும் ஐக்கும் ஒண்ணுதான். அப்போ ஏஏ வந்து கரண்ட்டுக்கு போயிடும். சரியா? அடுத்து கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ். இந்த ரியாக்டன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்கணும்ல. ரியாக்டன்ஸ்ங்கிறது வந்து இந்த இதான ரியாக்டன்ஸ், நெட் ரியாக்டன்ஸ், அது கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ். அப்போ இதை மட்டுமே எடுக்கணும், எக்ஸியை மட்டும் எடுக்கணும். எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னது, -1 by ஒமேகா சி. கரெக்ட் தானே? ஏன்னா எக்ஸியோட வேல்யூ இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுக்கணும்ல. இப்போ எக்ஸிக்கு வந்து 0 போட்டேன். 0 போடும்போது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வருதா, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி ரெண்டு ஒன்று தான். அடுத்து எக்ஸி. அப்போ பாருங்க இங்க சிசியை பாருங்களேன். சிசி வந்து என்னது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒரு இடத்துல வருது. 0 போட்டேன்னா அதோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு வருது. அப்போ அடுத்து பாருங்க இன்ஃபினிட்டி போட்டோம்னா அதோட வேல்யூ 0ன்னு வருது. அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் 0 கொடுத்தேன்னா அது இன்ஃபினிட்டில வந்து சேரும். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ இன்ஃபினிட்டி தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்க எங்கேயோ வந்து வருது பாருங்க, சிசி இங்க தானே இருக்குது. அப்புறம் எண்டிங் பாயிண்டா இன்ஃபினிட்டி எப்பவுமே, அதுக்கு வேல்யூ 0. அப்போ வந்து 0ல வந்து தான் இன்ஃபினிட்டி வந்து, ஏதாவது இன்ஃபினிட்டினா எங்கேயோ போய் 0ல நிக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ 0 நிக்குது, எங்க இருந்து வந்து 0 நிக்குது, அதாவது எங்க இருந்தோ வந்து 0ல நிக்குது. இது அப்படி இல்லை,
ஸ்டார்டிங் வரதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்லேருந்து வருது. இன்ஃபினிட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. இன்ஃபினிட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போய் ஜீரோலேருந்து முடியுது. அந்த இங்கேயோன்னு சொல்றது நம்ம இன்ஃபினிட்டி. சரியா? இப்போ வந்து அடுத்து நெட் ரியாக்டன்ஸ். நெட் ரியாக்டன்ஸ் வந்து என்னது? இப்போ லாஸ்ட்ல உள்ளது நெட் ரியாக்டன்ஸ் எப்பவுமே என்னது? இது மொத்தத்தையும் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். நெட் ரியாக்டன்ஸ் தெரியும் நமக்கு. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் இருக்குதா? அப்போ எனக்கு மொத்தமாக எக்ஸ்எல் வந்து என்னது? ஒமேகா எல். ஜே போட்டுக்கோங்க பெஸ்ட். ஏன்னா இப்போ நான் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கனால நான் போட்டிருக்கேன். ரூட் இல்லைன்னா தெரியும்ல, இசட் ஈக்குவல் என்னது? ஆர் பிளஸ் ஜே ஒமேகா ஜே ஜேன்னு இருக்கலாம் எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸ்டி. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும்ல, இதுதான் இது ஆக்சுவலாக இந்த கிளியர் அழைக்கிறேன். ஆர் பிளஸ் ஜே இன்ட்டு எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸ்டி, இதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா. அதனால தான் ஜே போட்டிருக்கேன். தெரியும்? ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒமேகா ஜீரோ போட்டுக்கோங்க. இந்த ஜே ஒமேகா எல்னு மொத்தமாக ஜீரோ வேணும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் டைம் வந்து என்ன ஆகும்? 1 மைனஸ் 1 பை ஜீரோ போட்டால் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும். ஓகேவா? அது இருக்கட்டும். அப்போ டிடி பாருங்க, இது வந்து இங்கேருந்து வருதா? இங்கேருந்து ஜீரோ வந்து இங்கேருந்து வருது. அடுத்து பாருங்க, ஒமேகா டு ஒமேகா நாட்னா அது ஜீரோ. ஆக்சுவலாக அதை விட்டுருங்க. ஒமேகா இன்ஃபினிட்டி போட்டால் என்ன வருது? இன்ஃபினிட்டி போடும்போது இந்த டைம் மொத்தமாக ஜீரோ ஆயிரும். ஏன்னா 1/0ங்கிற போது இது ஃபோலாக ஜீரோ ஆயிரும். இந்த டைம் மட்டும் இன்ஃபினிட்டி வரும். அப்படிதானே? இது ப்ளஸ், இது மைனஸ். சரியா? அப்போ டிடிக்கு பாருங்க, கீழேருந்து அதாவது இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இதை நோக்கி வருது. கீழே உள்ள இன்ஃபினிட்டி, அப்புறம் பாருங்க மேலே உள்ள இன்ஃபினிட்டி, எல்லாம் சேர்ந்து இந்த இடத்துல வருது. சரியா? ஓகேவா? இது புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? இவ்வளோதான் விஷயம். ஆக்சுவலாக இதுதான் மொத்தத்தில் வந்து டிடி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.